Hivi sasa tupate vidokezo. Na katika vidokezo, watu 9 zaidi wathibitishwa kuugua virusi vya korona, idadi ikifikia 225, huku Kenya ikizidi kupokea vifaa vya matibabu kutoka mataifa ya Uchina, Ujerumani na Ufaransa. Zaidi ya watu 21 waliokuwa wametiwa kwenye karantini waliandamana mapema leo wakitaka kuachiliwa huru. Na mtangazaji na mwandishi mashuhuri Ken Walibora afariki baada ya kugongwa na gari jijini. Mtazamaji, natumai popote ulipo mzima na vile buheri wa afya siku hii ya Jumatano kuweza kukujuza taarifa mufti na vile sahihi. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara ni Ann Wairimo, wakwetu wananiita Josh Onsare. Hivyo basi zidi kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii na vile tutumia rafa fupi kwa nambari ambayo iko kwenye runinga yako 22047. Anza na jina lako na vile unatutazama kutoka wapi. Mpenzi mtazamaji, mwandishi wa vitabu vya fasihi, mwalimu na vile mtangazaji Ken Walibora ameiaga dunia. Walibora aliaga dunia siku ya Ijumaa wiki iliyopita baada ya kugongwa na gari katika barabara ya Landis jijini Nairobi. Walibora alizaliwa mwaka 1965 na ameiaga dunia akiwa na umri wa miaka 56. Mwandishi wetu Tony Mwirigi ana maelezo zaidi kumuhusu Ken Walibora. Ama kwa hakika leo si siku njema. Safari ya gwiji wa lugha ya Kiswahili imetamatika. Sekta ya wanahabari, tasnia nzima ya uandishi na taifa la Kenya kwa jumla inamwomboleza Ken Walibora. Ken Walibora alifahamika kwa utunzi wa vitabu kama vile Siku Njema, Ndoto ya Marekani na Kidagaa Kimemwozea. Aliaga dunia siku ya Ijumaa wiki iliyopita baada ya kugongwa na gari katika barabara ya Landis hapa Nairobi. Hakuna nchi duniani ambayo inachagua lugha ya watu wengine na kusema ndiyo hiyo lugha na kuikana lugha yao wenyewe. Huwezi kwenda Uingereza kwa mfano ukakuta pahala pameandikwa this is a Swahili speaking zone. Walibora alizaliwa mnamo mwaka wa 1965 magharibi mwa Kenya. Alisomea katika shule ya msingi ya St. Joseph katika kaunti ya Trans Nzoia na kisha akaendeleza masomo yake kwenye shule ya upili ya Ole Kajiado. Na isitoshe, Walibora baada ya kufanya kazi kwa vituo vya utangazaji kama vile KBC na Nation, alielekea Marekani kupata shahada yake ya fasihi linganishi na hata kufunza katika chuo kikuu kimoja kabla ya kurudi nchini Kenya. Maneno yangu si maneno mateule. Niseme kwa awamu. Labda niseme tu kwamba kwanza, when I grow up, nataka niwe kama Hamisi Mwangaza. When I grow up. Umemsikia na Moghani mashairi? When I grow up, nataka niwe kama yeye. Walibora atakumbukwa sio tu kwa uandishi wa vitabu, ila pia alikuwa ni mcheshi, mpenda familia pamoja na watoto. Katika hadithi zake zilizokuwa na mnato kwa wasomaji, Walibora alisema kuwa msukumo mkubwa wa kuandika vitabu ulitoka kwa wazazi wake, na bila kumsahau mwalimu wake wa Kiswahili James Njoroge aliyemfunza uandishi na jinsi ya kusimulia hadithi. Natakia mafanikio katika hamkani zenu mbalimbali, wanafunzi katika masomo yenu na katika mitihani, na watakia mafanikio makubwa. Akiwa na zaidi ya vitabu 40 alivyoviandika, Walibora ni mshindi wa tuzo mbalimbali katika ngazi ya kitaifa na hata kimataifa. Viongozi mbalimbali wameomboleza kifo chake, huku hili likisalia kuwa pigo kubwa katika ulingo wa Kiswahili, tasnia ya utangazaji na taifa kwa jumla. Walibora ameaga dunia akiwa na miaka 56. Mpendwa mtazamaji, nimekuwa nazungumza na Waridi Tamu, msanii chipukizi ambaye vile anatunga mashairi kutoka katikati ya jiji la Nairobi. Katika Sema Nami, mimi ni Ken Walibora. Msalimu Maulana
ama kwa hakika mti mkuu umeanguka. Nikiripotia TV47, mimi ni Tony Mwirigi. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, mti umeweza kuanguka hivi sasa, ndege wanayumbayumba. Ken Walibora ameweza kuiaga dunia akiwa na miaka 56. Amekuwa nguzo muhimu haswa katika kitengo cha wale ambao ni wapenzi wa lugha ya Kiswahili. Mpenzi mtazamaji, taarifa ambayo ni kutoka kule kijijini itakuwa inakujia katika muda ambao si mrefu, ili uweze kupata taswira kamili. Ken Walibora aliweza kulelewa wapi, wazazi wake wako vipi kule nyumbani. Hivyo basi tutakuwa tunakujuza katika muda ambao si mrefu. Tukizidi kusonga mbele, ni kwa ripoti ya utayari wa kaunti kukabili virusi vya korona ya kila juma imedokeza kwamba kaunti zimetenga vitanda zaidi ya 3,000 kutumika na washukiwa wa virusi hivyo na kuimarisha vyumba vya ugonjwa mahututi kufikia 208. Akitoa ripoti hiyo, mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya amesema kaunti zitaendelea kukaza kamba kudhibiti janga la korona. Aidha, baraza hilo chini ya wenyekiti wa Oparanya limepokezwa msaada wa vifaa vya kudhibiti korona ambavyo vitasambazwa kwa kaunti kwa wakati. Taifa likiendelea kupambana na maambukizi ya virusi vya korona, kaunti nazo hazijaachwa nyuma. Counties have invested in training of more than 9,701 health workers both at the county and at the sub-county level. Mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya akitoa ripoti ya kila wiki ya utayari wa kaunti kukabiliana na COVID-19 amedokeza kuwa kaunti zimetenga sehemu za karantini ili kuhakikisha nafasi za kutosha. In close collaboration with the respective government agencies, have prepared 3,156 beds for isolation, while ensuring that health and safety standards are met and gender considerations are prioritized. Vilevile katika ripoti hiyo, Oparanya amesema kaunti zimeimarisha na kuongeza vyumba vya wagonjwa mahututi na kufikisha vitanda 208. Counties have also made progress towards procurement more ICU beds, hence increasing the capacity from 162 to 208, and increased ventilators from the previous 161 to 201. Ili kuendesha vikao na mawasiliano ya viongozi katika kaunti, teknolojia imewekwa kwa kutumia mtandao na kuwezesha mawasiliano ya video na kupunguza hatari za maambukizi miongoni mwa maafisa wa kaunti. The Council of Governors have been convening weekly extraordinary meetings through e-conferencing to deal with emerging issues in the counties. We therefore encourage Parliament, county assembly, civil societies organizations, churches and all private sectors to embrace e-conferencing as a platform for communication during this period. Wakati huo huo, kaunti zimepokezwa msaada wa vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya korona kutoka kwa kampuni ya Mozart, msaada ambao ni wa kima cha shilingi milioni 10 na unatarajiwa kufaidi kaunti 10 ambazo ziko kwenye hatari ya visa vya maambukizi ya virusi hivyo. We have Nyandarua County, Baringo County, Bomet County, Kisii County, Kwale County, Siaya County, Embu County, Kisumu County, Kakamega County, Kitui County na Nakuru County. Kwa kuongezea msaada zaidi, hazina ya pesa za kustaafu kwenye kaunti almaarufu County Pension Fund imetoa mitungi na vifaa vingine vya kujikinga na korona vya kima cha shilingi milioni 2.35. Okay. Thank you very much. Oparanya ameahidi wananchi kuwa kaunti zinajizatiti kuhakikisha virusi vya korona vimedhibitiwa kikamilifu. County government will continue to make strides in the fight against the pandemic despite the daily challenges
which we continue to resolve day by day with the help of national government, development partners, and state actors. Thank you very much. Thank you. Mpenzi mtazamaji, hivi sasa unaweza kuwasiliana nasi kupitia kwa 22047. Tuambie kaunti yako imejitayarisha vipi, ukienda katika zile zahanati ndogo wamejitayarisha vipi. Vile vile tutumie kwa 22047, anza na jina lako na vile vile utuambie unapata TV47 kutoka sehemu gani, na itakuwa furaha yetu kuweza kusoma hapa hewani. Tukisonga mbele, taarifa ambayo tulikuwa tumekuahidi kutoka kijijini kwa kina Ken Walibora ni kuwa Walibora, kifo cha Ken Walibora kinaendelea kuibua maswala chungu nzima, huku uhalisia unaozingira kifo chake ukisalia kizungumkuti kwa jamaa, ndugu na marafiki, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Boniface Barasa aliyezuru nyumbani kwa kina Ken Walibora katika eneo la Cherengani na kusema na mamake ili kuweza kutupatia simulizi ambayo ifuatayo. Ni barabara yenye upindo wa kilomita 35 kutoka mjini Kitale hadi kijijini Huruma Makutano kwa Ngozi kwenye eneo bunge la Cherangani, kaunti ya Trans Nzoia, anakotoka mwandishi mahiri na shakiki wa lugha ya Kiswahili Profesa Ken Walibora. Unapofika hapa unakaribishwa na mawimbi mazito ya tanzia yaliyogubika vilima vya Cherangani, ishara tosha kivuli cha shujaa kimetoweka kwa kusitishwa kwa uhai wake Ken Walibora. Na unapobisha hodi nyumbani kwa Walibora unakumbana na taswira ya ukiwa, huku nyuso za jamaa zake zikiashiria huzuni, majonzi na uchungu wa kupokonywa tegemeo lao la kila siku. Eunice Wafula ni mama mlezi wa mwenda zake. Niamka tu asubuhi, kashughulika na mambo yetu ya asubuhi. Sasa nikaanza kusikia tu watu wananipigia simu huko nje. Wanasema kwamba umesikia nini? Mimi nikasema kwamba sijasikia chochote. Wengine wakaanza kuniambia kwamba Ken alipata ajali na ako mahututi. Wengine tena wanakuja wanasema hapana, ameimprove. Sasa tumeenda hivyo mpaka wakati ambaye nimefungua TV imekuwa kitu kama saa 4 hivi, saa 5, then nasikia kwamba habari ya kwamba Ken hayuko. Jamaa, ndugu na marafiki wamesalia na mshangao mkubwa kuhusu pigo la kuaga dunia kwa mlezi na mkuzi wa lugha ya Kiswahili, marafiki wakimkumbuka kwa mchango wake katika jamii kando na makuzi ya lugha. Ken amekuwa ni kijana wetu mzuri sana, kijana ambaye ana associate na watu wakubwa, wadogo, hata watoto. Ukimpata kwa grupu ya watoto, wewe sio ya kwamba Ken ni wakariba ile yake yenye tunamjua. Ken tuliishi na yeye tukiwa watoto wadogo, na kusema kweli tumesikitika sana kwa sababu ya kifo chake. Ken amefadhili mambo mengi katika sehemu hii. Amefadhili shule ya Bonde, nikiwa PTA chairman kule Bonde. Nilimuita na nikasema kwamba Ken, angalia umefanikiwa na tuna shule yetu hapo. Kwa hivyo akaja mahali pale na akatujengea darasa pamoja na choo ambayo ilikuwa ni ya kisasa. Kwa hivyo nataka tu kusema kwamba tumempoteza rafiki mkubwa wa kila mtu sehemu hii. Nyumba hii inasalia na ukoko komavu wa lugha ya Kiswahili aliokumbatia mwenda zake Profesa Ken Walibora na siri tele iliyompa ari ya kukumbatia lugha ya Kiswahili. Nyumba hiyo ikisalia na sifa kedekede na historia kumuhusu mwenda zake, kama alivyokifisha kupitia fasihi. Alifanikiwa kulijenga jumba hili ambalo kwa sasa litasalia na ndoto zake alizolenga kutimiza maishani. 2 weeks ago akawa amenipigia simu akaniambia kwamba mama, nilikuwa nataka nikuje nifanye kazi nyumbani. Kuna keti alikuwa nataka akuje aiweke na kuna fence ya shamba. Akasema kwamba wacha corona ikiisha niko ndakuja kupambana na haya mambo yote. Na mambo ya stima na akasema kwamba niko nakuja, usikuwe na wasiwasi, mimi mwenyewe niko nakuja kufanya haya mambo. Hakika imekuwa uchungu, imekuwa usuni, sijui nianzie wapi na nimalizie wapi. Maana amekuwa msaada, nikihitaji chochote amekuwa msaada. Yaani nikisema tu baba nimeisha hata sina sukari, amekuwa wa karibu sana, hata sitamaliza dakika 2 pesa imeingia kwa Senior Assistant Chief Elisha Chief Kwan, ambaye hii ni area yangu. Mimi nakumbuka Waliaula kwa mambo mengi katika kijiji. Wakati alipoingia hapa
huwa ni mtu mkarimu, anakaa na vijana hasa kwa mchezo. Kwa mchezo alikuwa ni kipaumbele, walikuwa wanaweka watoto hapa busy. Walibora alizaliwa mnamo mwaka 1964 na alisomea shule ya msingi St. Joseph Kitale alikokuwa akifunza babake mzazi ambaye ni marehemu kwa sasa. Kisha kujiunga na shule ya St. Francis Suwerwa na shule ya upili ya Teremi. Kwa kuwa gogo limeanguka, tutasalia na matunda ya fasihi kama vile Siku Njema, Kidagaa Kimemwozea, Ndoto ya Amerika, Damu Nyeusi na hadithi nyinginezo, Ndoto ya Almasi, miongoni mwa waandishi mwingine. Ile urafiki, kwa sababu alipokuwa akija kila wakati tulikuwa tunatembelea mashule mbalimbali katika sehemu hii, akiwa anaimarisha watu wote wa sehemu hii kwa mambo ya Kiswahili. Kando na uandishi wa fasihi, mwenda zake Ken Walibora alikuwa mwanahabari mahiri na tajika. Mwenda zake Ken Walibora amekata mikatale na kutangulia mbele za haki, ila kwa jamaa, ndugu na marafiki, laiti angewapa harafa au taarifa. Wanachosalia nacho ni kukumbatia kazi aloyenzi mwenda zake Ken Walibora, ikiwemo Siku Njema. Buriani Ken Walibora. Bonfas Barasa, kijiji cha Bonde kwenye eneo bunge la Cherangani, kaunti ya Trans Nzoia. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, mtoto wa mwalimu ameweza kuiaga dunia alivyokuwa akipenda sana, akipatiana simulizi zake atakwambia kwamba mie ni mtoto wa mwalimu. Hivyo basi tuzidi kuomboleza. Kutoka TV47 tunatuma rambirambi zetu kwa familia, jamaa na vile vile marafiki. Mpenzi mtazamaji, tunasonga mbele zaidi ili tuweze kukupa taarifa zaidi, na nikuwa zaidi ya watu 21 wanairai serikali kuwaruhusu kutoka karantini baada ya kumaliza siku zao 14. Watu hao ambao waliingia nchini kutoka Uarabuni wameelekezea malalamiko yao kwa serikali, huku wakisema kuwa wamefuata amri zote za serikali, ila bado wamezuiliwa zaidi ya wiki 3. Mwanahabari wetu Aaron Kipkoech alizungumza nao na kuweza kutuandalia taarifa ifuatayo. Ugonjwa wa virusi vya korona ilipofika Kenya, uwanja wa ndege ulifungwa, japo kuna wale waliosafiri kutoka mataifa ya kigeni. Wizara ya Afya ikiongozwa na Waziri Mutahi Kagwe iliamrisha wote waliotoka nje ya nchi wazuiliwe kwenye karantini. Kundi hili ambalo lilitua nchini kutoka Uarabuni limekuwa likizuiliwa kwa zaidi ya wiki 3 kwenye kituo cha karantini kwenye chuo kikuu cha Kenyatta, na wanarai serikali iwaruhusu watoke kwa sababu wamefuata amri. We have been in government mandatory quarantine from the 23rd of March when we arrived in the country. Incidentally, we were all in the same flight home. We have faithfully followed the government directive for 14 days quarantine. Today marks our 23rd day at this facility. 6 kati yao walipatikana na virusi hivyo, jambo ambalo linatatanisha hali yao zaidi ni iweje wataachiliwa, huku ikikisiwa kwamba walikutana na walio na virusi hatari vya corona. Those have since been isolated to isolation facilities, 4 of which have already recovered and gone home. The rest of us have tested negative in both occasions. Wamelaumu Wizara ya Afya kuwa haina mawasiliano mazuri kuhusiana na njia mwafaka ya kukabiliana na hali hii. As I said, these are not detention centers, but rather quarantine is a guided program. The World Health Organization has given guidelines on how to conduct quarantine. And the reason we have standard guidelines is so that, and protocols, this is to help so that governments that may be keen to practice excesses on its citizens can be guided on how to conduct affairs of quarantine. Wanaoruhusiwa kwenda nyumbani kutoka eneo hili lazima wagharamie matumizi ya 2,000 kila siku, huku wengine wakishindwa kulipa kiwango hicho cha pesa, ikizingatiwa kwamba wengi wao hawafanyi kazi wakati huu. Kenyatta University had 2 centers. We had 2 locations within the compound. The other location has been fully discharged. Those who have been able to go home have paid 38,000
or 40,000 Kenya shillings. We, however, have a few, like 6, who have not been able to go home because they can't pay. We are therefore sure that the government is keen for us to foot the quarantine bills. And we are also concerned, how can a responsible government that has decided willingly to quarantine its citizens pass on the cost of quarantine to citizens who are likely to struggle because of the pandemic? You are all aware that in other countries, governments are wondering how to cushion their citizens during these difficult times. It's immoral for our government to demand of us to pay. Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi. Na shukran sana mwandishi wetu Aaron Kipkoech kwa taarifa hiyo. Mpenzi mtazamaji, hiyo ndo taarifa ambayo itatupeleka kwenye mapumziko mafupi tu ili tuweze kurejea na taarifa zaidi, lakini zidi kuwasiliana nasi kwenye 22047 na vile vile weza kutuma kupitia Facebook @TV47 Kenya, ingia kwenye Twitter TV47KE na vile vile kuweza kuingia kwenye tovuti yetu maridadi kabisa ambayo ni www.tv47.co.ke. Kwenye 22047 anasema ni Bosco kutoka Ganze pala 10 kwa Shongoro nikitazama TV47. Mwingine hapa anasema Thomas Amalel Nakuru safi sana. Mwingine hapa anasema TV47, huyu hapa ni Ngugi mechanic nikiwa Ruai mitamboni kama kawa habari tendeti. Asante sana kwa kuzidi kutuma jumbe zako kwa 22047 na vile vile kwenye mitandao yetu ya Facebook, Twitter na vile vile kwenye tovuti yetu maridadi kabisa kwa taarifa hizi na zingine. Kwa sasa mie na Ann Wairimu tunapunga unyunyu kwa kiduchu tu, lakini tunarejea na mengi zaidi. Tangu mwishoni mwa mwaka jana, homa ya virusi vya corona yaani COVID-19 imeibuka kuwa tisho kubwa la kiafya. Maambukizi ya homa hii yameenea ulimwenguni kote, wala hakuna aliye salama. Serikali kupitia idara ya afya imeweka mikakati, miongoni mwao ikiwa uchunguzi wa homa ya corona miongoni mwa wasafiri katika mipaka yake yote kote nchini. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread. Inatisha kufikiri kukohoa tu kidogo kwa mazingira haya unaweza sababisha mlipuko wa homa hii usio na kifani. Ili kuzuia haya, serikali imeweka mikakati tosha kuhakikisha usalama wa Kenya wote. The facility has all the equipments you need from handling a basic patient up to ICU setting. Hata hivyo, wewe pia unalo jukumu katika kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi. Citizen responsibility is the key to the success of this initiative and these measures. Let's all do what we have to do individually. And this is how we are going to defeat this disease. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Always ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. Sisi kama taifa tumepata kukumbana na changamoto nyingi na kali maishani, na kila wakati tumeibuka washindi. Hii homa ya COVID-19 hata kama inatisha, si tofauti nazo. Komesha corona, zingatia maagizo kutoka Wizara ya Afya, nawa mikono jinsi inavyostahili.
Na bila shaka mpenzi mtazamaji, karibu tena ili tuweze kukujuza ni yapi ambayo yanajiri. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa za Upeo wa TV47 awamu ya saa 1 ili tuweze kukujuza ni yapi yamejiri katika kaunti yako na kaunti zingine, kwa sababu ni mambo ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine. Tukiendelea mbele, ni kwa watu 54 watatiwa kwenye karantini ya lazima kwa siku 14 baada ya kupatikana wakiwa wanasafiria kwenye lori kuelekea katika shamba la bwenyenye mmoja kaunti ya Murang'a. Naibu kamishna wa kaunti Mawira Mungania alithibitisha kisa hicho na kuongeza kuwa mwenye gari hilo ametiwa mbaroni. Andrin Kilemi na taarifa hiyo kikamilifu. Ni katika lori hili aina ya Mitsubishi yenye usajili KBH 061Q ambapo watu 54 walikuwa wamerundikwa wakisafirishwa kuelekea kwenye shamba la bwenyenye mmoja kaunti ya Murang'a kinyume na sheria. Wananchi hao walikuwa zaidi ya 50, kabisa ni 54, wakiwa katika lori ambayo ventilation yake sio nzuri, na sio hivyo. Kwa kawaida lori haipaswi kuwa inabeba abiria, na kwa hivyo ni makosa makubwa ambayo ilifanyika asubuhi, na tukana ni vitu tuchukue hatua za kisheria kulingana na sheria iliyoko, na sana kulingana na mambo ya kuzuia ugonjwa huu wa COVID-19. Watu hao walikuwa hawajavalia barakoa wala hawakuwa na vieuzi. Isitoshe, hawakuzingatia umbali wa mita 1.5 kama ilivyoagizwa na Wizara ya Afya kama njia mojawapo ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya korona. Watu wakae nyumbani, na kama ni lazima watembee in public places ama waende kwa shamba, pia watii sheria. So yetu ni kuhimiza watu waendelee kufuata zile sheria tunaambia ama wanaambiwa na serikali. Naibu kamishna wa kaunti ya Murang'a Kusini Mawira Mungania alithibitisha kisa hicho, akitoa onyo kwa wote wanaokiuka sheria zilizowekwa, akisema kuwa kisa hiki kitakuwa ni funzo kwa wengine. Wewe ukiwa ni mtu ukaa kando na sheria nayo ina mkono mrefu za kuepuka. Mfano ni huu sasa. Huyu mzee alifikiri kufungia watu kwa lori haitaweza kujulikana. Iko bahati nzuri sababu ya wale pia watu ambao wanajali afya yao na watu wamekuwa wakiona mambo haya yakitendeka, wameweza kuleta habari kwa maafisa wa usalama na tayari wako ndani, tayari wako mbaroni. Watu hao sasa watawekwa kwenye karantini ya lazima kwa siku 14 kama njia mojawapo ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Andrin Kilemi, runinga ya TV47. Na asante sana mwandishi wetu Andrin Kilemi. Sasa tukifululiza kutoka Murang'a tunaelekea kaunti ya Embu, na ni kwa wanabiashara katika kaunti ya Embu wanakadiria hasara baada ya maduka yao kuvunjwa. Isitoshe, wanalalamikia utepetevu wa walinda usalama, huku wakitaka kupewa hakikisho kuwa mali yao yatalindwa wakati huu ambapo wanafaa kufuata agizo la kufika manyumbani mwao mapema. Mwandishi wetu kutoka eneo hilo Moigo William anatuarifu zaidi. Huku kukiwa na amri ya kufika nyumbani mapema, wanabiashara kaunti ya Embu wanahesabu hasara. Hii ni baada ya duka zao kuvunjwa usiku wa kuamkia leo. Cha kushangaza mno ni kuwa baadhi ya duka hizo ziko umbali wa mita chache na kituo cha polisi kaunti ndogo ya Embu Magharibi. Kuamkia usiku wa leo nilipata habari kutoka kwa wafanyikazi kwangu ambapo kumeibiwa, na nilikimbia sana, nikafika nikakuta wamekata mapati pande ya mbele, pande ya rami. Katoa TV yangu, walibeba ile TV kubwa ambayo ilikuwa kwa hoteli. Mimi nilikunja nikapitia kwa hiyo mba, nikakuta kweli imeibiwa, pombe zote zimekunywa, TV zimechukuliwa na kila kitu ilikuwa huko. Wafanyabiashara hao wametoa tetesi huku wakitaka hakikisho kutoka kwa walinda usalama wakati huu kuna amri ya kufika nyumbani mapema. Mimi nimerudi zero na sina biashara kubwa. Tuliambiwa na president tuende curfew na vitu zetu zitachungwa. Jameni, hii ndio kuchungiwa, tunachungiwa vitu kama mfanyabiashara kama mimi karibu na geti ya polisi. Polisi nimeneimba polisi. Vitu zangu zimepotea na njia hiyo. Sisi tunaenda nyumbani mapema. Tunaenda before saa 1 juu ya curfew. Kulala. Sababu tunajua tunalindwa. Sasa swali yangu ni kwamba kumbe sisi tukienda kulala
Kuna watu nao wanaachwa usiku kufanya operation yao kutuibia. Sisi tutaenda wapi jameni? Akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Embu Magharibi Charles Kinyua ametoa hakikisho kuwa uchunguzi utafanywa kwa njia tendeti. Tuko ni wakati wa kavi na tunatumia juhudi zetu zote kuhakikisha kavi na orders zinatimizwa, lakini pia mali ya wananchi lazima ilindwe, na ndio sababu nakwambia tutachunguza na tutahakikisha kila mahali iko covered, kwa sababu ni kazi yetu kuhakikisha kila kitu iko covered. Hii ni unfortunate that might happen, lakini tutapata wenye walifanya hivyo na tuhakikishe all areas are covered wakati wa curfew. Huku madai ya kuwa polisi walihusika katika uhalifu huo, Kinyua aliongeza kuwa iwapo kuna afisa wa polisi atapatikana kuhusika katika shughuli hiyo, sheria itafuatwa kwa kikamilifu. Lakini tutachunguza, lakini kama watu wanatumia jina ya polisi kwenda kufanya kitu kama hiyo, tutatafuta na tuwapata na kuhakikisha tutawapata. Na kama kuna polisi wako involved in that one, pia tutawapata na itafika mwisho. Wakazi wa Embu wanataka hakikisho kutoka idara husika ya usalama kuwa mali na maisha yao italindwa. Nikiripotia TV47 kutoka gatuzi la Embu, naitwa Moige William. Na bila shaka huyo ni mwandishi wetu Moige William kutoka Embu akitutaarifu. Mpenzi mtazamaji, tunasonga na taarifa zaidi, na ni kwa idadi ya watu walioambukizwa virusi vya korona nchini imeongezeka kwa watu 9, idadi kamili ikifikia watu 225 kulingana na waziri wa afya Mutahi Kagwe. 9 hao ni Wakenya ambao wametangamana na watu waliokuwa na virusi hivyo. Aidha, Kagwe ameelezea kwamba mtu mmoja amefariki, idadi ya waliofariki ikifikia sasa watu 10 nchini. Katika taarifa yake kwa taifa, waziri wa afya Mutahi Kagwe amesema kuwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita wamepata kupima sampuli 803, idadi kubwa zaidi kuwahi kupimwa kwa wakati mmoja, watu 9 zaidi wakipatikana na virusi vya corona, idadi ya maambukizi kufikia sasa ikiwa ni watu 225 nchini. 9 people have tested positive. 5 of them are from Nairobi and 4 of them from Mombasa. They are aged between 9 and 69 years old. Kagwe zaidi akieleza kwamba 9 hao ni Wakenya na ambao hawana historia ya kusafiri nje ya nchi, ikibainika kuwa walitangamana na watu walioambukizwa virusi vya corona, 5 wakitoka Nairobi na 4 wakitoka kaunti ya Mombasa. We have 12 new discharges, bringing to 53 the total number of people who have recovered from the disease. Unfortunately, we have also lost 1 person, bringing to 10 the total number of people who have died as a result of the disease. A total number of 2,336 contacts have been monitored, out of which 1,911 have been discharged. Mbali na hayo, Kagwe ameligusia swala la ongezeko la visa vya dhuluma za kijamii, akihimiza jamii kuwa na uvumilivu kwa wenzao wakati huu janga la corona, akiwataka viongozi wa dini kusaidia katika kutoa ushauri wa familia. To our religious leaders to also weigh in and intervene in this matter to counsel our people against these emerging trends, and to say that the stress level in our country is going to increase. You are going to be challenged in living in a way that perhaps you have not done for a number of years. Is a new normal that we are not used to in a lot of our homes. But I think that the way to look at it is a challenge to overcome. Vile Kagwe amewaonya wale wanaokiuka utaratibu uliowekwa na serikali kuchukuliwa hatua kali za kisheria, haswa wale wanaoshambulia maafisa wa polisi. Our civil society networks to equally vouch for the rights of the police. In instances where the police have overstepped themselves, we have seen condemnation from all sorts of organizations, human rights and so on. And I thought that for once I was going to see the human rights organizations condemn those who are misbehaving
with the police. Kwa upande wake, afisa mkuu mtendaji katika hospitali ya Kenyatta Daktari Kamuri anasema kuwa walio katika karantini sawa na wale walio na virusi vya corona wapo katika hali imara, akisisitiza kufikia sasa hamna tiba ya corona. The good thing is to say that most of the people we've had and the centers are in good care. We are maintaining them, and as I said, and even now, Waziri, I will still insist, there is no particular cure or treatment for coronavirus. What we are doing is symptomatic management. We have to manage these cases as per and how they present. And more so if they have other comorbidities. For example, if they are diabetic, hypertensive, renal issues, cardiac issues, cancer issues, all these are the ones we maintain. And the more we maintain the patients, more often than not, they tend to recover. And as Waziri has said, people must take things seriously because you don't know, virus behave differently to different people. So whenever, don't start relenting your effort because you think people are getting well. It is always important for all of us to take our responsibility and let us start behaving. Elizabeth Mutuko, TV47 Nairobi. Naam, shukran sana mwandishi wetu Elizabeth Mutuku kwa taarifa hiyo mjarab kabisa. Sijui mpenzi mtazamaji unafanya vipi ili kuweza kudhibiti virusi vya corona. Nambari yetu ya arafa fupi iwazi kabisa, tuma kwa 22047, anza na jina lako na vile vile unatazama TV47 kutoka wapi, na tutafurahia sana kuweza kusoma kadri tunavyozidi kusonga mbele. Mpenzi mtazamaji, washukiwa wawili wa wizi wamepigwa na kuteketezwa hadi kufa, huku mmoja akiuguza majeraha ya moto hospitalini baada ya kuchomwa kutumia petroli na wananchi waliojawa na hamaki kwenye soko la Chandumba mpakani mwa kaunti ya Kakamega na Vihiga. Watatu hao, Isaac Mungafu, Ian Mbaya na Owen Agoi, wanasemekana kuwa miongoni mwa genge la majambazi ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakiwahangaisha wenyeji. Chandumba imekuwa chini sana. Chandumba hakuna hauwezi fanya maendeleo. Wizi wamekuwa wengi. Ni hasa sana ni watoto wadogo vijana ndio wanasumbua Chandumba. Jana wanatusumbua kila mara. Kuku zinapotea kila wakati. Tunashindwa usalama wetu uko wapi. Mpaka raia imeanza kuchukua jukumu ya kufuatana na hawa watu. Chandumba hata unaogopesha kuleta mali hata kwa duka, huwezi fanya biashara. Sababu ya hawa watoto sababu hawa watoto wanasumbua Chandumba. Sisi tunataka serikali yetu ya Kenya itusaidie Vihiga County na kwa mpaka ya Kakamega County. Kwa sababu hawa watoto wanatoka Kakamega County na wengine wanatoka Vihiga County. Tunashindwa ni nini inaendelea huku, tunakimbilia nani? Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kwa taarifa hiyo ama kwa mazungumzo ama kauli hizo, ni kwa kwamba siku za mwezi wa tu 40 hazipiti, zikifika zimefika. Mpenzi mtazamaji, tunachukua mapumziko mengine mafupi tu, lakini tutakuwa tunarudi ili tuweze kutamatisha taarifa zetu na kukujuza yale ambayo yanaendelea kusalia kukujuza zaidi. Lakini kwa mbili naona jumbe ni chungu nzima kwenye Facebook, watu wanazungumza. Hivyo basi zizidi kukuja kwa sababu nitakuwa nazipitia tukiendelea kumalizia taarifa zetu za Upeo wa TV47. Kwa sasa tunaenda mapumziko, hivyo basi ganda papo hapo. The coronavirus is spreading rapidly across the world, and currently there is no cure or vaccine against it. It spreads through tiny droplets when infected people speak, cough, or sneeze. These droplets can land on surfaces to be picked up by hands and are impossible to see with the naked eye. But just because you can't see them doesn't mean that they are not there. And you may get infected if you touch your face, nose, mouth, or eyes. To help stop the spread of the virus, we all need to do the 5. 1. Follow these steps to wash your hands frequently with soap and water for at least 40 seconds.
2. Cover your mouth with your bent elbow whenever you cough or sneeze. 3. Avoid touching your face. 4. Avoid crowded places. Keep a safe distance from other people. 5. Stay home if you can, especially if you have any of the symptoms. For more information, visit www.who.int. Bila shaka mpenzi mtazamaji, dakika 41 zimeweza kukatika baada ya saa 1 ili kuweza kukujuza. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa za Upeo wa TV47 siku ya Jumatano, ili tuweze kukujuza ni yapi ambayo yameweza kujiri kutoka pembe zote za taifa letu tukufu la Kenya. Mpenzi mtazamaji, tukizidi kusonga mbele, ni kuwa kufuatia amri ya serikali ya kuzika walioaga dunia kabla ya masaa 48 kuisha, waumini wa kanisa la Legio Maria hivi leo wamemzika mwende zake Papa Romanus Ong'ombe katika makao matakatifu ya Yerusalemu, eneo bunge la Suna Mashariki, kaunti ya Migori. Wananchi wakiendelea kukumbatia sheria zilizowekwa na serikali katika jitihada za kukabiliana na kuzuka kwa hofu ya virusi vya korona, waumini wa kanisa la Legio Maria wamemzika mwenda zake Papa Romanus Ong'ombe katika makao takatifu ya Yerusalem, eneo bunge la Suna Mashariki, kaunti ya Migori. Katika msimu huu wa COVID-19, kulingana na sheria zilizowekwa na Wizara ya Afya, maziko ya mwili unastahili kuwekwa mchangani kabla ya masaa 48 kuisha. Papa huyo wa dhehebu la Legio Maria aliaga dunia siku ya Jumapili baada ya kuugua kwa muda mfupi. Kulingana na waumini, wanaamini kuwa mwenda zake Papa alifariki kufuatia umri wake wa miaka 96. Papa alihudumu kwa dhehebu hilo kwa miaka 10 na kuongoza waumini hao kwa mila na desturi la kanisa hilo. Kwa kauli yake, Papa aliyechaguliwa kuchukua mahala pa mwenda zake Lawrence Ochieng alieleza kuwa kifo chake kimekuwa pigo kwa dhehebu hilo. If such a person of that status demise, what we do first is to make an urgent meeting and choose one who is going to oversee the service there later. If it is not concluded there later, or we do the other required process to choose another leader, but this time it was concluded. Aidha, Papa Ochieng alishinikiza kuwa ni lazima kila mfuasi wa kanisa hilo kufuata maagizo ya serikali ili kukumbana na janga la korona nchini. It is not a church doctrine, but you see, the church cannot defy the order which is coming from the president's office. Kulingana na waumini wa kanisa hilo, baada ya kuaga kwa mchungaji Ong'ombe, walipendekeza serikali kuwapa muda zaidi, kwani alikuwa mtu maarufu zaidi katika kanisa hilo, na kwa sasa imechukua takriban siku 3 kabla ya kuzikwa. Kutokana na janga la korona nchini, waliochaguliwa ikiwemo familia na watu wa karibu walihudhuria mazishi hayo. Paul Kirobi, runinga ya TV47. Na mshukran sana mwandishi wetu Paul Kirobi kwa maelezo hayo kuhusu maziko ya Papa Romanus Ong'ombe wa kanisa la Legio Maria. Mpenzi mtazamaji, tunasonga mbele na ni kuwa serikali kupitia Wizara ya Kilimo nchini imeanzisha mchakato wa kusambaza mbegu zilizokaguliwa na kuthibitishwa katika maeneo ya Nyanza, Pwani pamoja na Bonde la Ufa. Wakati wa uzinduzi huo, katibu mratibu katika Wizara ya Kilimo alisema kuwa mbegu hizo mpya zina uwezo wa kuzalisha zaidi ya kilo 200,000 za pamba kwa kila hekari. Government has commenced the process of supplying certified hybrid seeds which can produce over 2,000 kilos seed cotton per hectare against the current average yield, which is 572 kilos per hectare. It is anticipated that with this and other targeted interventions in the pipeline,
The cotton production in the country will experience a rebound, and earnings to cotton farmers will significantly improve. Under the presidential Big Four agenda, the government has several initiatives that include input support, access and development of improved seeds, price support, construction of seed cotton buying centers, strengthening and formation of farmer cotton cooperatives and organizations, capacity building of extension service providers, and establishment of modern ginneries and commercialization of the BT cotton production. Na sasa mpenzi mtazamaji, tunavalia njuga zetu, tunavuka na kuelekea ughaibuni ili tuweze kujuza taarifa za kimataifa. Mtazamaji, kando na taifa la Kenya, mataifa mengine yanaendelea kuhisi makali ya corona huku yakisalia kufanya maamuzi magumu. Katika taifa la Australia, Waziri Mkuu Scott Morrison amewaomba walimu kurejea shuleni, Ufaransa nayo ikiongoza muda wa wananchi kusalia nyumbani hadi tarehe 11 mwezi wa Mei, na taifa la Marekani likitangaza kusimamisha fedha wanazoipa shirika la afya duniani WHO. Mwandishi wetu Lexi Kimani ameweza kutuandalia taarifa hizo kwa mpigo. Kwenye taifa la Australia, waziri mkuu wa taifa hilo Scott Morrison amewataka walimu kuhakikisha shule zinafunguliwa kwa muhula wa pili, huku akiitetea kauli yake kwa kusema watoto kutoka familia maskini hawataweza kupata elimu kupitia njia za kielektroniki. Amesema kuwa watoto kusalia nyumbani unawaacha wazazi katika hali ngumu kifedha, kwani kuna wanaotegemea pato lao la kila siku na pia kazi zao zitaathirika pakubwa. These children need you for our schools to remain open. They need you as our great teachers more than ever. We cannot allow a situation where parents are forced to choose between putting food on the table through their employment to support their kids and their kids' education. And I know teachers don't want to force those choices onto parents either. Because if we do, of course, thousands of jobs would be lost, livelihoods forsaken. Hata hivyo, ujumbe wake waziri mkuu unakinzana na baadhi ya majimbo nchini humo, kwani zilikuwa na mipangilio tofauti ya siku ambazo shule zitafunguliwa. Baadhi ya majimbo yalikuwa yametangaza kuwa shule zitafunguliwa wiki hii, huku majimbo mengine yakitangaza kufungua shule mwishoni mwa mwezi huu. Kwenye hotuba yake, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza kuongeza muda wa wananchi wa taifa hilo kusalia nyumbani hadi tarehe 11 mwezi wa Mei, huku akiwarai wananchi wake kufuata maagizo yaliyotolewa na serikali ili kufanikisha juhudi za serikali katika kukabiliana na janga la corona. C'est durant cette période le seul moyen d'agir efficacement. During this period, the only way is to act efficiently to halt the spread of the virus. May 11th will only be possible if we continue to do our civic duty, act responsibly and respect the rules. Kwa upande mwingine, rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kusimamisha fedha anazoipa shirika la afya duniani kwa muda hadi uchunguzi ufanyike kwa kile alichosema ni kuwa shirika hilo limeshindwa kutekeleza majukumu yake kikamilifu katika kukabiliana na janga la corona. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Since its establishment in 1948, the American people have generously supported the World Health Organization to provide better health outcomes for the world and, most importantly, to help prevent global health crises. With the outbreak of the COVID-19 pandemic, we have deep concerns whether America's generosity has been put to the best use possible. Chini ya masaa 24, taifa la Marekani limeripoti zaidi ya vifo 2,000. Kwa hivi sasa ikiripoti jumla ya vifo 26,000. Taifa hilo linazidi kuongoza kote duniani kwa idadi ya vifo na maambukizi ya virusi vya corona. Duniani idadi ya maambukizi kwa hivi sasa imefikia milioni 2, huku idadi ya vifo pia ikiongezeka na kukaribia 130,000. Kando na virusi vya corona, aliyekuwa rais wa taifa la Marekani Barack Obama amependekeza Joe Biden kama mgombeaji mwafaka wa kiti cha urais miezi 4 kabla ya uchaguzi mkuu katika taifa la Marekani. Joe Biden anatarajiwa kupambana na Donald Trump ambaye ni rais wa sasa katika chaguzi za urais mwezi wa Novemba mwaka huu. Lexi Kimani, Runinga ya TV47.
Na shukran sana mwandishi wetu Lexi Kimani kwa mkusanyiko wa taarifa hizo. Mpenzi mtazamaji, nikiangalia hapa naona ujumbe ni chungu nzima. Nitafanya haki kwa kupitia upesi, kwa sababu nilikuwa nimekuahidi kwa nitapitia. Nikiangalia hapa anasema naitwa Samuel Namanda, TV47. Mimi natazama TV47. Mwingine hapa anasema anaitwa Arthur Marakalu kutoka Ikoli. Tuko pamoja. Evening TV47 Ngugi in Ruai watching kuhusu kujikinga na corona. Mimi ninanawa mikono. Asante sana. Mwingine hapa anasema ya kwamba anasema na TV47 mimi ni Wycliffe Ogore, natazama kutoka Migori nikiwa likizoni pamoja na familia Gotea Emmanuel Kisach. Pia asante sana kwa kutazama. Kinachonitia moyo, wagonjwa wa corona wengi wanapona. Mungu ni mwema. John Adamba wa Luucho, Bungoma. Mwingine hapa kwenye Facebook anaitwa Wilfred Kilemi, anasema nitazama kutoka kaunti ya Isiolo. Mwingine anasema Ali Juma, nikipitia hapa kwa upesi, ameweza kutunga shairi kwa ajili ya kumwomboleza Ken Walibora. Nitasoma tu mistari miwili tu. Meondoka Walibora, Profesa Labobea, aliyekuwa kinara Kiswahili kuenua, vinawana vizuri. Asante sana Ali Juma kwa shairi hilo. Anasema anaitwa Benjamin Burudi, anasema ya kwamba rest in peace Ken Walibora. Lucy Labista anasema anatazama TV47. Mwingine hapa anasema Huntington Edagwa, ni uchungu sana kupoteza mtu wa maana kwa jamii kama Ken Walibora. Watching live from Malel Eldoret, anaitwa Suleiman Juma. Mwingine hapa Sami Van Adura, Viga tuatizama nikiwa na mke wangu Mama Brian. Wa mwisho hapa anasema anaitwa Gerard Nyambega, anasema anatazama TV47. Asante kwa taarifa tendeti. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, mwelekezi wangu ananiarifu kuwa muda umesonga sana na sina budi ila kuweza kutamatisha kukushukuru wewe kwa kuwa mtazamaji mwema. Tuzidishe shughuli hii mitandaoni ili tuweze kufanikisha kwa pamoja. Zidi kutazama TV47. Kipindi cha saa 3 kitakuwa kinakujia ambacho kinaendeshwa na nahodha Abubakar Abdullahi, kipindi cha The Spotlight. Hivyo basi ganda na TV47. Shukrani kwa kikosi chote ambacho kimeweza kufanikisha taarifa hizi. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Ann Wairimo, wa kwetu ananiita Joash Ontare. Ukuwe na usiku mwema usiokuwa na usumbufu wa mbu. Kwaheri kwa sasa. The coronavirus pandemic has not just infected thousands of people around the world.